My name is Asbel, and in my dreams, I used to fly. I dreamed about how this world began. I dreamed of the void, of chaos and silence. I dreamed of a golden flame, flashing in the darkness like a torch in the forest, creating life, creating the universe. But my world is a cruel place ruled by spirit power. A world of killing, war, and conspiracy, where everything is paid for with blood and corpses. Now I no longer dream, but there are still some nights when I find myself jolted awake by nightmares, terrified for my younger, simpler self. Back then, I was joyful and carefree. Until the night I collided with my destiny. Hello. Family, you share your check. Mon fan chama nyamia. Ya na time sin na ya busy kakra as wo share on na ya adwuma. So that say me wo busua ya hwenti. Na da bia na ebinya ho ayede. Aba. Mana Mr. Mo, mana mo yes yete on kan che na wo ma no ma no. At times no, ya mo so mo consider say so yi nipa. You see, you wo adwuma ya na be so. Times no, yes yes so ko sika ni other stuff. And I say so you can say Otuneko as a son in like we're free agent right now. I call TV I say a press station be and I say TV program be TV station back be a friend Ken Tom Ken Tom KINGTOM Ken Tom TV. As a man would code and on a bit must scan it moving. So I just say now more support to your papa Otuneko I wanna say over. So we're free agent and I have to say free royal TV. Is into a war, a friend second Tom TV, yeah, Mobina no TV. Ma mo decoder no monchia, mon rescani, decoder no, obechi, Nama follow no support, no, Namina Makotana TV. Or that's so any program na Kamamena, say Friday, another level, sanity. So, I know here just by the way. Munya Bema, Yana Mokasa, Muhuma chair, and I face my camera and in no one. I've told you before already, say, camera no, Obetima support me. Wow, was it can be able to camera na chemino. Bit my talk camera na better. So what I say. And I wow, so I will feel it our camera be where any year and I say any year purpose or the mom send a video. Over to the brain. No, so many yama and also we more be say we have a send this case be a do any to social of the camera and if I video my end. And also me okay, Miss May no so mama. In no, but me aboa. Because business there. I supporting a friends a partnership and as a relationship in my business both there. Own and business and the customers. So channel number creating a purposely say the media seminar benefits of use by benefits beyond that money. And more support to at least AI followers a family there. So more than their bomb. Because mean to me, and you see me a man who didn't be and funny be and end of the non some more free in the sudden change possible. Yeah, boy, you my boy, I'm maybe my boy. That's how it is. Oh, man, I'm mama. Oh, my dear, I'm relaxing. And wontumi support wo a ka video no yɛbaa sɛ ne yɛ market saa sɛ wontumi nhwɛ so a no wagyaa no askip no akɔhwɛ ade foforɔ ɛna ɔde nyɛ me m'anim na wobɛhwɛ ɛnyɛ biribi ɛyɛ asɛm no a meka no ɛna wotie ɛbɛboa wo so as far as sɛ kasa no mu da hɔ na wote kasa a meka no deɛ woyɛ okay so ate ase yeah nti woapɛ sɛ camera no so wohu me yie na wohu me dɛ ma wo sɛ me dɛm ha nyɛ fɛ sɛ dɛ wopɛ sɛ wohu me bia no anaa mehu m'anim bia no wobɛtumi atɔ camera bɛ support na nyinaa yɛ adwuma na ayɛ kama na yɛbɛyɛ bia fa dreams diet dreams yɛaka dreams a aseɛ kyerɛ sɛ dreams yɛ dɛ nti ɛno na yɛbɛyɛ biribi afa ho nti ɛnɛ yi mu yɛnhwɛ yɛnhyɛ aseɛ patwɛ ɔyɛ no ma subscribe o mon subscribe na mon share no ne Facebook Instagram baabi bia amanfoɔ so wohu me na wɔn so wɔmmɛhwɛ mu so ate ase na mampushi yɛni na yɛnsua adeɛ yɛnyɛ sika nti na mewɔ ha nyɛ sika ba woboa me a mɛgye ba nyɛ sika nti na mewɔ ha purposely sɛ nnipa adwene bɛda hɔ ana wo ma mofrɛ me pɛ sɛ mebaa hɔ na aboa me na mayale ne ho ahoa no menyɛ saa o meme deɛ ne sɛ mepɛ sɛ mema wo ho tumi atiw mu nyame atiw mu ɛsukuro atiw mu na deɛ nti aba asase wei so no deɛ ɔbɛyɛ no asase wei so na mpɛ sɛ wohu na wotumi take this tumi no atiw mu de yɛ biribi ma wo ho saa na satanism ɛteɛ satanism no yɛ sɛ
to become your own God. So what I say, the will to become your own God. Satanism, no. So what I say, bibia free wupim. Wow, be you nyame because Bible baby abiko bia no dia dance say know yourself, and if you know yourself, you know the boss. So what I say, tini nyina so be hunu no hu tumi awuta. Wetima ye bibia ma wo. Ɛno nti na me wɔ ha da bia ma yɛ sɛ me pɛ sɛ me boa mo anaasɛ me pɛ sɛ mo hunu mo tumi awuta. Nti na da bia me wɔ ha me kasa bebree anaasɛ me post ni ma wɔ Facebook ne YouTube. Sana tie me Facebook din yɛ King_Paimonia KING dash ɛda from PAIMONIA KING dash ɛda from PAIMONIA. Ana afei so me WhatsApp group no wokɔ me Facebook page wɔ na ɛwɔ hɔ na info na ɛwɔ hɔ no wokɔ hɔ a ɛwɔ hɔ me WhatsApp group link no wobɛtumi akɛkɛ no adɔn me WhatsApp group no. Ana afei so mewɔ private WhatsApp group a ɛbɛhyɛ aseɛ 7 to 10 na wa wopɛ sɛ ɔjoin biara no mɛde 50 cedis na wajoin ɛno yɛ training deɛ, and nimdeɛ no yɛkyerɛ ahwɛ no wamfa nkɔ abɔntene because ɛbɛyɛ nneɛma bebree, and ma mo ba bɛwura mu sɛ mobɛhwɛ deɛ mɛyɛ anaasɛ dwumadie bi a meyɛ sɛdeɛ mobɛyɛ anya ho report anaasɛ mobɛnya me ɛde makɔ baabi a mpɛ sɛ mekɔ no, forget it because ɛnsi. ɛno nti na menya accept friendship anaasɛ invitation from obiara hɔ no. Meyɛ very vigilant, so what yɛseɛ, because ɔmo a mo follow me nyinaa nyɛ ɔmo nyinaa ɛna ɛdɔ me, because ɔmo nyinaa na ɛdɔ me anka me post adeɛ a ka ɛnyɛ nipa bɛyɛ 20 anaa 50 pɛ na ɛbɛ like, you see. Ɛyɛ sɛ nka nipa dodoɔ no follow me no ɔmo nyinaa like it, and so ɛno no ma wote ase sɛ followers are not people ɔmo love wo, they are people a ɔmo hwɛ w'anammɔntuo no wɔ yi no mama wo problem, ebi so support wo dɔ, ebi so hwɛ deɛ wo awie kɔ akɔsi, so what yɛseɛ. So be careful of people who follow, and you know why do you say you follow behind the person na wɔdɔ nyɛ sanity. Ɛma deɛ sɛ yɛwɔ yi ɛndaada, so yɛ advice am de ma no. Ɛne yɛnkɔ topic no so, yɛfrɛ bi daeɛ, ɛdeɛ ne daeɛ. Sɛ yɛka daeɛ so a ɛma mpɛmpɛn nkɔfo bebree ka sɛ mada maso daeɛ mada maso daeɛ, ɛdeɛ ne daeɛ. Ma yɛnhyɛ ase. Yɛka dream a, dream in general no, definition of the dream no yɛ sɛ systematic imaginations and systematic images, sensations, thoughts, emotions, perceptions of a nipa every day yɛkɔ ne yɛba nneɛma a yɛhu ɛne how a universe no connect with us no nti ɛno na yɛda a na afɔm in a way bi te sɛ stigma anaasɛ adescribe anaasɛ give you description of nneɛma a ɛkɔ so wɔ within us ɛne outside of us na aba in the form of daeɛ to give us a message sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu yɛabrabɔ no deɛ ɛkɔ ɛne deɛ ɛba ɛwɔ yɛabrabɔ ɛne yɛfrɛ no daeɛ. So ate aseɛ, ɛne yɛfrɛ no daeɛ. Nti yɛka daeɛ a borɔfo mu no ɛyɛ systematic way anaasɛ systematic way of knowing your future and your past and your present life. It's in a form of images, emotions, sensations, thoughts, perceptions, actions, like everything from your higher self to your lowest. So what I say, during asleep, sɛ wada no, wonna mu no a wada no a ebia meka sɛ wada wakɔyɛ adwuma aba a wada no, daeɛ no ba in the form of images, in the sensations, ɛba in the form of thoughts. Asɛ ɛyɛ nneɛma bi a ɛde wokɔ adwuma wonyaayɛ, adeɛ bi a woyɛɛyɛ, deɛ wode w'ani huuyɛ, deɛ ɛhyɛ wo mu nkorabere mu a ɛyɛ trauma anaasɛ shock bi a wonyaayɛ, stress bi a wokɔ mu, depression bi a wofeesi ne other stuff. Nneɛma wei mu nyinaa no ɛna ɛkeka bom na ɛfɔɔme biribi te sɛ daeɛ. Na woda a na adwene no ankasa ayi akyerɛ wo te sɛ movie na ama wo descriptions of deɛ ɛbɛsi, deɛ ɛreba ne deɛ atwa mu. Ne nyinaa wɔ w'adwene mu. Nti yɛda akye wɔ yɛadwene mu, deɛ atwa mu wɔ yɛadwene mu, ɛna yɛn mmere yi a yɛrebɔ yɛ bra wei so wɔ yɛadwene mu. Nti adwene na programme these things wei nyinaa ma no. Nti afei mebɛkyerɛ wo daeɛso no ɛmu ahodoɔ. Yɛwɔ day dreaming, daeɛ a yɛfrɛ no day dreaming. Yɛka day dreaming a ɛne deɛ sɛ obi te hɔ sei, ɔnnaeɛ na n'ani so no asɛ automatically no nipa no afɔɔle te sɛ yɛfrɛ no sɛ hypotic, it's like hypnosis, like asɛ nipa no kɔ ebi te sɛ hallucination, asɛ nipa no ɛretɔ nko anaasɛ asɛ n'adwene no ɛyɛ ne berɛ te sɛ obi a wanom saabo bi, asɛ wanom saabo anaasɛ you are not asɛ wafiri tibia mu as a normal person, wote hɔ wonnaeɛ but asɛ w'ani afiri wo ho so, asɛ w'adwene afiri wo ho so atravel to baabi foforɔ, asɛ wonnya anisoadehunu aberɛ a wote hɔ. So what you say? So it can be in a form of vision, sɛdeɛ amanfoɔ ka no vision, but in a way no vision is different from daydreaming, but ɛyɛ similar to vision. Sɛ wote hɔ na biribi yi anaasɛ woso daeɛ aberɛ a wonnaeɛ ɛna yɛfrɛ no daydreaming. Ɛna yɛwɔ another one bi wɔ hɔ a ɛno so yɛfrɛ no false awakening.
False awakening no yɛ sɛ wada, but wobɛda no wobɛhu sɛ asɛ daeɛ no mu no na wowɔ dwonso anaa wo ne ɔbaa bi have sex. So wate ase, nti no wobɛhu sɛ wo feel within you sɛ woasɔre ɛna adeɛ no ɛyɛ present a woyɛ. So wate ase, false awakening no wada, but asɛ wonya feeling bi sɛ wo conscious mind no ayɛ aware sɛ asɛ adeɛ no a woyɛ no ɛyɛ real a ɛyi physical, nti w'adwene mu wobɛhu sɛ ebi a wowɔ dwonso anaa wo have sex a wobɛhu sɛ ampa ara wobɛyi wo kɔte ɛwɔ daeɛ no mu na wowɔ dwonso. Adeɛ bɛkye no w'adwonso agu wo mpa so. So wate ase, nti wo sɛ ɔsoro daeɛ no wobɛhu sɛ ɔsoro daeɛ no mu wohunu sɛ na ɔwɔ dwonso. Nti na n'adwene sɛ ɔwɔ dwonso nti oyi ne kɔte sɛ ɔwɔ dwonso na adeɛ kyeeɛ na aba real a w'adwonso agu ne mpa so anaasɛ wa-release sperm. So wate ase, ɛno yɛ false awakening. Ɛno no nso wɔ hɔ, kwan a yɛfa so ba no mɛkyerɛ wo. Ɛna yɛwɔ baako bi a yɛfrɛ no lucid dreaming. Lucid dreaming no yɛ sɛ woyɛ aware sɛ woreso daeɛ. Wo a wonsɔree, woso a wondae, conscious mind no yɛ aware, ɛno no wotumi control daeɛ no a woreso no. Nti nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔso daeɛ a wɔn sɛ yɛbɛso daeɛ no yɛde agu ne so, yɛde gu ne so akɔduru hɔ na amena bi wɔ hɔ ɛna wohuri amena no ɛna afei kɔhyɛɛ ayi bi ase asɛ dream no a wɔka kyerɛ wo no ayɛ sɛ movie na wɔka kyerɛ wo. Ɛno nso yɛ dream no bi a ɛyɛ lucid dreaming. That means woyɛ aware, you are stuck between awakening and sleep. Awakening and sleep. Anaasɛ woyɛ stuck between sɛ woasɔre ɛne sɛ wonsɔre, wada alright a woda wo nipadua no da wo, but adwene yɛ aware sɛ woreso daeɛ. Ɛnim deɛ woyɛ, ɛcontrol biribi a woyɛ. So wate ase, ɛno yɛ lucid dreaming. Ɛna yɛwɔ nightmare no yɛ sɛ ɛno deɛ ɛyɛ nneɛma bi a ɛbɛyi akyerɛ wo in the form of horror, sɛ adeɛ huhuhu bi a biribi hunahuna wo, asɛ biribi rekye wo na biribi reyɛ wo sei. So wate ase, asɛ biribi retaataa wo, asɛ honhom bɔne bi resa wo, honhom bɔne bi di w'akyi. Ɛno no yɛ nightmare. Ɛno nso yɛ dɛ ɛwɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ normal dream. So wate ase, ɛna yɛwɔ normal dream. Normal dream. Ɛna yɛwɔ normal dream. Yɛka biribi sɛ, yɛka normal dream no a, deɛ ne normal dream no? Normal dream no yɛ sɛ wei deɛ obiara da a ɔso daeɛ. Obiara da a woda kɔ akyire paa a wonya aware of sɛ w'adwene koraa nni wo baabi a na woso daeɛ. Yɛ sɛ normal, mamfa obiara nya bi. Obiara nya bi woto hɔ so daeɛ, me nso meso daeɛ. Ɛyɛ normal dream a ɛno deɛ ɛyɛ adwene no ara na ɛyi saa daeɛ no ma wo. Ɛno no yɛ wada koraa wonim hwee na normal dream no aba. So wate ase, na daeɛ so no aba na woso daeɛ. Adeɛ bɛkye wo sɛ woso daeɛ o but wonkae. Normal dream no no, ɛno nyɛ wo na acontrol. Wonyɛ no hwee, wonim hwee fa ho. Daeɛ no ankasa na ɛba automatically. Wote w'ani a wo werɛ afi saa daeɛ no. Ɛyɛ normal dream. Ɛna obiara yɛ bi. Most of them no, yɛ a sɔfofoɔ no bi ka sɛ woso daeɛ no a wo werɛ afi a, na kyerɛ sɛ abɛnfoɔ bi rehuna wo anaasɛ obi abɛyiyi daeɛ no afiri wo tirim, ɛyɛ sɛ a wonyɛ yie, ɛnyɛ ampa. Ɛno yɛ normal dream. Dream no, saa normal dream no yɛ dreams a ɛncarry any message biara de ma wo. Ɛno yɛ just normal dream. Woso no just like that. Nti adeɛ bɛkye na wo werɛ afi. Yes, nti afei ma memfa nkɔ stages of these dreams no. Adwene mu no, yɛwɔ 3 stages ɛwɔ adwene mu. Yɛwɔ adwene baako bi a ɛso daeɛ a yɛfrɛ no collective, personal consciousness and stigma. Collective consciousness and personal collective personal consciousness and stigma. Collective personal consciousness and stigma. Masa woka aka kyerɛ me yie na ma collective personal consciousness and stigma. Okay. Ɛno no aseɛ kyerɛ sɛ yɛmfa no sɛ wote hɔ yi. Wohu sɛ Bible anaasɛ baabi a bɛkɔ biara yɛsɛ deɛ ani ahunu ɛna ɛkɔ adwene mu. Deɛ w'ani hunu ɛna wode kɔ adwene mu. So wate sɛ ɛyɛ ne daa. Deɛ w'ani hunu ɛna wode kɔ adwene mu na aso daeɛ. Ɛna deɛ ɛyɛ mma ɛbu so wɔ akoma mu ne adwene mu nso na pie bɛɛ ne soɔ. Wohu sɛ saa asɛm yɛtaa ka. Bible koraa kɔɔtu. Ɛyɛ natural principle anaasɛ natural law. That's how our nature ɛfa so yɛ n'adwuma. Saa adeɛ wei deal with consciousness. Your consciousness no yɛ your awareness of something. Nti ɛyɛ collective consciousness anaasɛ collective personal consciousness and stigma. Ɛyɛ sɛ collective personal consciousness no yɛ sɛ wo nneɛma bi a wode w'ani hunu a woyɛ aware sɛ wei deɛ mede m'ani ahunu
na ɛyɛ me fɛ na mepɛ no. So wate aseɛ. Te sɛ yɛmfa no sɛ kalipo yi a menom yi, mede m'ani ahunu. Menom yɛ metumi fili ma kalipo no ama mekɔda no m'aso daeɛ na menom kalipo bi a bɔs. Obi tumi hwɛ ɔbaa bi to saa na wafili ase hey girl wei de ne to deɛ kama wo hey girl wei de ɔyɛ nice wo ne kɔkɔɔ no no fo pa hey girl wei de ɔyɛ kama wo nana. Otumi dwene ho saa na ɔde ada na ɔde akɔ daeɛ mu. Yɛwɔ obi wɔ hɔ otumi hwɛ po no saa na ɔde kɔ daeɛ mu. Obi tumi hwɛ movie na ɔde kɔ daeɛ mu. Ɛno no yɛ personal, ɛno no yɛ personal consciousness. Na means wankasa na akɔtena ase na wɔhwɛ adeɛ no ana ade w'adwene no store this imagination anaasɛ wode imagination anaasɛ w'adwene no store this thing na ɛɔkɛ present moment no. Wode w'adwene no store saa adeɛ no ama woanya feeling bi. So wate aseɛ because adwene wei na wonya feeling a ɛkreti imagination bi ma wo. Both wada anaa wondaeɛ. Nti wo mu bi na ayɛ sɛ hey girl wei de menya n'anim ho anwan a na adwene akapture wobɛhu sɛ imagination aba wo tirim wobɛhu sɛ ɛtumi yi mfonin bi wɔ w'ani so koraa sɛ asɛ wo ne girl no koraa ɛda anaa wo ne have affair bi wɔ w'adwene mu a aberɛ a wonnaeɛ ɛno tumi de dream bi bia. So wate aseɛ. Ɛtumi yi saa dan no wɔ w'adwene mu te sɛ imagination bi no wobɛhu sɛ asɛ ɛyi mfonin bi asɛ girl no koraa wosɔ no koraa sɛ wo mmienu ne ho anwan wobɛhu sɛ ɛyi wɔ wo tirim daydreaming. So wate aseɛ. Nti wokɔda a saa adeɛ wei a wonyaeɛ no nyinaa no wotumi de kɔda na aso wo daeɛ. Ɛno no yɛ woyɛ conscious of sɛ saa adeɛ wei nyinaa wo na wapɛkɛeɛ. Nti stigma no a ɛbɛka ho no yɛ stigma ne sɛ adwene no bɛma wo description of kwan a wohuu girl no to no a wofili yɛ na wode imagination createeɛ no. Daeɛ mu no adwene no bɛkreti ɔbaa no ama wo ɛwɔ adwene mu ɛwɔ wo daeɛ mu na wakreti ɔbaa korɔ no ama wo na wabɔ ɔbaa no ho naked na ɔde no abrɛ wo ɛwɔ daeɛ na ɔbaa no nna have sex na nna da. Ɛno no yɛ collective no yɛ sɛ waboaboa saa nneɛma a wohuuɛ no nyinaa no ama no abɛyɛ kurokuruwa anaasɛ one thing a ɛyɛ collective with your own personal consciousness a woyɛ aware nti woa wosu ɛna ade boaboa saa ayi no a wohuu no physically no nyinaa ɛna stigma no akreti saa description no ama wo ɛwɔ wo daeɛ mu sɛ ɔbaa no sei na ɛteɛ na wo ne no ɛda ɛwɔ wo daeɛ mu ampaa bɛfili sɛ deɛ wo ne ɔbaa bi da wo daeɛ mu na asi ade bɛkye no wa-release sperm. Ɛno no mɛka kyerɛ sɛ ɛbɛnfoɔ bi na ɛbaeɛ. So wate aseɛ. Ɛno no yɛ collective personal consciousness and stigma. The second one no nsɛm sɛ ɛyɛ 3 stages. Second one yɛ ɛno nso yɛ collective unconscious personal and collective unconscious and stigma. Collective unconscious and stigma. Collective unconscious and stigma. Sei na ɛno so teɛ. Ɛyɛ unconscious means wonya aware of it ɛnyɛ na wo control. Nti sei na teɛ. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a wo personal wode hwɛ adeɛ anaasɛ adeɛ bi si wokɔ baabiara wonim ho hwee wobɛhu asɛ w'anim accident dinn ne nnipa bɛyɛ deɛ ɔhɔ awu. Te sɛ yɛmfa no sɛ bɔgɔ so deɛ ɛsi wɔ bɔgɔ so yi yɛfrɛ no sɛ dynamite tank no ɛkɔ na ɛkɔ brasteeɛ na ɔmo nyinaa wuiɛ no. Wohu sɛ na obiara nkurɔfoɔ no ɔmo te no ɔmo nyɛ aware. That's unconscious thing. Ɔmo nyɛ aware sɛ ɛbɛsi. You are not aware of this thing. Event na ɛbɛsi na ɔmo nyɛ aware nka ɔmo yɛ aware nka ɔmo bɛdwane nti na ɔmo nyɛ aware. Nti ɛnam sɛ na ɔmo nyɛ aware saa no a yɛn na ne yɛwɔ ha no so nyɛ aware sɛ biribi asi no. Wohu sɛ ɛsi yɛnyaa information wɔ TV media so ɛba ma amanfoɔ sɛnesɛne video na abrasteeɛ amanfoɔ wuwu ne ayɛ wɔ video no bi koraa. Boom a amanfoɔ tete tɔ a bi pirapira bi wuyɛ yes. Nti wohwɛ video no saa no a wohwɛɛ saa no wonya shock, wonya pain, wofiri grief asɛ woyɛ sad solo awura wo mu. Nti wura wo mu saa no a ama woanya trauma. Yɛka trauma a yɛ sɛ woanya shock of event bi a happen in your presence anaasɛ event bi a wa-witness. So what anaasɛ happen to you. So what aseɛ ɛne yɛfrɛ no trauma. So what aseɛ woanya shock wɔ adeɛ no ho asɛ wofili fear asɛ wosuro. So what aseɛ yes. Nti wofili daa esuro wei ne fear wei ne ho anwan a ɛhyɛ wo mu a yɛwɔ baabi wɔ hɔ a wo conscious mind no wɔ hɔ ɛna yɛwɔ subconscious mind ɛna yɛwɔ conscious mind, unconscious mind. Nti unconscious mind no ɛyɛ part of subconscious mind no. Nti sɛ unconscious mind ne store saa adeɛ wei a ɛyɛ wo shock na ɛyɛ wo fear solo ne grief wei no wɔ wo mu a wonya aware store. That's how our mind ne teɛ. Deɛ ɔde w'ani hwɛ deɛ ɔpeke ne deɛ ɔmpeke nyinaa adwene ne store aberɛ a wonya aware. Nti ɛnam sɛ adwene no store saa event wei no ɛno no wokɔda a adwene tumi kreti daeɛsoɔ bi ma wo in a form of nightmare through this daeɛ no a waso no. Nti
maame yɛ bi mfa nto ho na te ase yie. Wo sɛ first na ɛmfa no sɛ wosu a wohwɛ movie a te sɛ horror movie na obi wie obi na obi yɛ yi a wo sɛ ɛnyɛ real yɛ movie. Wokɔda a ɛnam sɛ ehu ne shock bi awura mu ama movie no abɔ wo ho a wosuo no te sɛ Billionaires Club, Nigerian movie bi, way back sikaduro movie bi anaasɛ Braid woahwehwɛ horror movies bi, Mirror mo, yɛfrɛ no sɛ yɛfrɛ no sɛ Wrong Turn mo, yɛfrɛ no sɛ Final Destination, horror movies no, yɛfrɛ no sɛ horror movies bi wɔ hɔ a yɛ very horror movie bi a wohwɛ a ɛbɔ wo hu, woanya shock, woanya fear. Nti saa movie sɛ wohu sɛ wotumi de kɔda na wasɔ daeɛ wobɛsɔ daeɛ na saa adeɛ no anaasɛ biribi saa no ɛhunahuna wo nso w'adwene akɔ biribi so saa. Yes, ɛno na yɛfrɛ no collective unconsciousness and stigma. Ɛnie deɛ nti ɛyɛ collective unconsciousness and stigma ne sɛ that means wonya aware sɛ wo store saa adeɛ wei adwene no na astɔ adeɛ wei automatically. Nti wokɔda a ɛno ara stigma no bɛcreate description of that movie na wohwɛeɛ na ɛnya fear na wonya shock na wosuoɛ no bɛcreate saa daeɛ weiaa bi ama wo a wo daeɛ no mu wobɛhu sɛ te sɛ aboa bi anaasɛ adeɛ bi a ne ho ɔhu bi anaasɛ banifoɔ bi anaasɛ bi sɛ ɛkyɛse wo na wotu mirika. So ɔte sɛ nti wobɛsɔre no wo yam ahyew na woasɔre. Wo sɛ ehu no a wode hwɛɛ movie no ade kɔdaeɛ no saa ehu no ara na impact in your dream a saa de hu ama wo hu ama wode hu asɔre. So ɔte aseɛ nti wonya aware sɛ woastore this trauma and this bad wei wɔ wo mu ɛna ama wo daeɛ. Nti wobɛsɔre wo bɛfiri na yam ahyew na yɛbisa ho de na ɛsi so you had a nightmare. Wo sɛ saa de na ɛtaa si paa. You had a nightmare. Maso daeɛ bɔne o ɛso daeɛ na banifoɔ bi kyɛse no most of them no ɛyɛ shock bi ne nneɛma bi a wopɛɛ mu a asɛ abɔ wo ho anaa suro bi ahyɛ wo mu a wonya aware of it no adwene no tumi create saa adeɛ wei ma wo in a dream na ɛsi ɛwɔ wo dream no nti wobɛsɔre no na de akɔhyɛ wo maame banifoɔ bi no mu ama. That's how adwene teɛ. Adwene no tumi create story ma wo bɛtumi ayi wo maame anom de abɛyɛ ne nso na ɛnyɛ wo maame. Nti manyɛ mistake. And the last one wei ɛyɛ 3 sectors. Last one we have 3 sectors. That's the personal consciousness, unconsciousness, and subconsciousness, and the superconsciousness. These 4 sectors we in the carbon by last sector. And only Manon Show. And on a yanam pimpin and coffee with the Nakasam so Diana and Uncle in watch me. Na yes, waba. Now we aba. Put him. What sorry, what kind of Bible? So we are aware we use which believe. This belief now will have it in Jesus Christ now. Create a form and an image in your mind because who an image will body and all could be our share image in a catching. Yes, if I'm family come black. So what I say as a family call, let's have family black. Yeah. It's when that this kind of feeling, no trust, no any side we have an image now. You see, I don't have to and the wouldn't be yet say shock me to say yɛbɔ Yesu asɛnnua ne saa nneɛma wei nyinaa no ɛno nso wɔ hɔ a astɔ wɔ wo mu ɛno nso yɛ unconsciousness. Subconscious no ɛyɛ a link anaasɛ a connection between the spiritual and the physical realm. Subconscious mind deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛna control your physic abilities. Yɛka physic a that means your physic ability no yɛ soul ability. So ɛbɛteki the subconscious no ɛbɛteki the soul no ɛde free this physical realm ɛde akɔ spiritual realm. At the spiritual realm now, connected with the higher self now, which is the cosmic intelligence. No, na man and also Cassian and I said to me, Cassian and I said the source of all things. Now, tap to adhere to me free moment. Now, anonymous, I create the higher being, and I say higher God be. Who believe in no, in your own belief. Don't forget, say, we man create our gods. And nipa and create all the gods you see them are created by man. Because everything that you pay attention, you give your power to, has power over you. The more now you give power to something, I will pay allegiance, loyalty, trust, and everything within the 10 hours sacrificing more. We who create and I say we impart 2 minutes, the God in the power now. We imparted the spirit from you into that thing. And automatically, if you speak here, the thing our energy now they could share the kingdom and manifest it. Now go create your human. And when you are away, you creating. And when you are creating, say any part in your as we saw, there will be no one to one. Say any part in your as we saw, Jesus Christ to be here. Say any part in your as we saw, Yamibi baby, universe baby, according to quantum mechanics.
Say if there is no and if there is no some if there is no one observing, or observer, or observing, and observe there's no creation. If there's no one or no aware of this universe and everything within it here, there will be no creation. Say me, my adwene ni ho, and I me a womb na me be any ho, you see be any ho, meaning earth. The woman and I'm aware of this. So if I'm not aware of anything, they cease to exist. You see? Since I'm a TSC, because me who sɛ mewu a ɛna owuo wɔ hɔ because my witness it. Sɛ menni hɔ a owuo ni hɔ. Mete ase a ɛna menim sɛ yɛfɛ biribi a yɛfɛ no owuo. Mehu sɛ wate ase a. Amenya example bi nkyerɛ wo. Te sɛ owuo te hɔ yi. Sɛ nka yɛnwoo a ka wonim sɛ yɛwɔ baabi a yɛfɛ no earth. Ka wonya awɛ ka wonim. Te sɛ sɛsi a yɛnwu yɛnkɔ yi wonim sɛ yɛwɔ heaven anaasɛ heaven wɔ hɔ. Wonim. This wawu akɔ. Nti wo witness a woyɛ aware of ampa sɛ heaven bi wɔ hɔ. But sɛ wonwu nkɔ yɛ die yɛ kyerɛ yɛ adwene sɛ heaven wɔ hɔ anaa yɛwɔ hɔ. So on the middle of that's how it is. To year na yakwaba you know say we have nothing like heaven. Astral world meaning a different dimension. They are all heavens. By any particular heaven, be a mother describe say gate that no good or you put it gold so you never that heaven a Bible describe all in that heaven. By all different dimension, astral that means the stars everybody from in. Everybody from this stars in the moon about as we so just to learn a lesson from here. Now you evolve to our higher self and our lower self. After this, no, you know, have a different star because every man and woman represent a star. If a different planet, so and a by astrally. So you will do a home here connected to the moon. It be a Mars, it be a Jupiter. That's why I will check your sun sign now. You know, say, we free Mars, we element of water, we free earth, we element of sea, we free sea, will be our one idea. They said the Mars cars on no free Mars. That's why our person will create a link between Earth and Mars because one of us are called a Mars. So what I say one create link and power what me per Mars by 2025 2030 and you put me travel to Mars now. You see? Tisana not the supreme one way a creative God that you believe in no. That's how God no use energy no in a form of dream no about general communicating. That's your own higher self. And the high would as lower self. And your own higher self now you're aware of now is the God within you. And one can manifest it in a form of a God or who no no be kasa no wa kyerɛ sɛ yɛsi ɛnam sɛ wogye di sɛ yesu bi wɔ hɔ na wonim sɛ ɔyɛ kɛseɛ no wanwan nti wɔ higher self no da ne yesu no na ɔbɛka kyerɛ sɛ kɔyɛsi a wobɛgye adi no akɔyɛ but ɛyɛ wow higher self no because we are gods physically no yɛhyɛ body wei mu a we become a limited being physically sɛ yɛbɛhyɛ body wei mu a we are in a cage so what I say we are limited ntimi nya hwee but sɛ body wei firi yɛ ho na soul ni manifest na soul ni pii a anaasɛ soul ni kɔ ne higher realm na wɔyɛ a supreme god full light a operate unlimitedly you see so ɔna mpɛsɛ mkyerɛ no yɛhyɛ body wei mu a yɛhyɛ cage mu yɛayɛ limited yɛte yaw yɛte blɛ yɛte saa nneɛma no nyinaa yɛfili that kind of nneɛma no nyinaa but ɛfiri body wei mu pii a ɛyɛ tumi kɛseɛ ɛnyɛ tumi ketewa so what I say ɛnti saa tumi no ɛte wo mu no yɛwɔ same tumi wei na ɛte wo mu no a ɛwɔ above you as a onipa no just know yourself so wohu ho a you will develop your chakras na akɔreche the crown chakra woreche crown chakra na you become a god ɛna yesu kristo kɔɔtu no bible no sɛ yɛatwerɛ ɛwɔ maamo nsɛm no mu sɛ moyɛ anyame sɛ yesu kristo kɔɔtu ma afarisifoɔ no sɛ na yɛntwerɛ sɛ moyɛ anyame wɔkan genesis chapter 3 verse 22 so a wɔse na nipa abɛda no yɛ nyame na ɔmayɛ sɛ yɛn so ate aseɛ wɔkan psalm 82 verse no ba na akɔdu baabi a ɔka kyerɛ sɛ na moyɛ nyame so ate aseɛ wɔkan bible na yɛfrɛ sɛ luke 17:21 a ɔse obi ka sɛ ɔsoro wɔ fam ɛwɔ soro wɔn nsa benkum sɛ nipa aka kyerɛ nipa nso wɔ boa na mesɛ ɔsoro ahenni no ɛte mu sɛ ɔsoro ahenni no te mu yɛ ne nyame te wɔte mu because ɛhɔ na nyankopɔn te adeɛ nti ne yɛfrɛ wɔ ha temple yɛhɔ yɛ temple because ɛhɔ na yɛ crown chakra no ɛhɔ ɔte sei no ɛna yɛ crown nti ne yɛde ahenkyɛ ɛhyɛ hɔ no yɛde ahenkyɛ no hyɛ wɔ adan so wɔarekyɛ wo highest level wɔarekyɛ wo standard of human being wɔarekyɛ wo power ɛno nti na ɛmaa deɛ ama ɔmo nwi dada no but yɛ bɛrima yɛdeɛ no sɛ yɛbɛhyɛ kyɛ
ti so. So what you say anything na bɛrima yɛde ahenkyɛ hyɛ wo ti a obiara koto wo no firi sɛ woayɛ yɛ dɛ nyame. Ɔhene biara yɛ nyame. So what you say that's why wɔbɛkye ne crown. Yɛka crown chakra that means ahenkyɛ a yɛde ahyehyɛ wo ama wabɛyɛ nyame. Enti aha yɛfrɛ no temple. Deɛ nti na yɛfrɛ no temple? Ɛyɛ temple because it houses the God within you. Nyame na wɔte wo mu no, aha na wɔte ha. That's the kingdom. That's the kingdom. Kingdom in here. The serpent now ɔwɔ Garden of Eden na yɛka no sɛ ɔwɔ ɛdaadaa fo no ɛyɛ symbolic message. That's the Kundalini. Wokɔ India ka sɛ wɔfrɛ no Kundalini. That means the serpent, awakening serpent, the energy na ɛbɛflow the 33 letters of Jacob no a yɛwɔ spinal cord no. ɛno no ɛno na ɛbɛconnect from your root chakra na aba saa bɛsi wo throat aba wo third eye na wɔakyi wo crown chakra na abie na wo pineal gland na abie na afei woabɛyɛ God a wohunu bɔne ne papa wo ne biribiara te sɛ deɛ apostle Kwadwo amanfoɔ frɛ no so wɔ nyame because wɔarekye ne crown. Worekye wo crown no a you have access sɛ wobɛtumi aconnect with the invisible and the visible world no. ɛwɔ mass mu nyinaa arekye. Delia Lema arekye. Amanfoɔ bebree arekye wɔn crown chakra. Jesus Christ came a Yeshua HaMashiach. So what I say, no ɔbaeɛ no ɔrekye ne crown chakra. People were worshipping him as a god. Tammuz, David, amanfoɔ bebree came as gods. Nimrod mu nyinaa were gods. The Gamesh, a lot of people were gods. You see, so or higher self no, higher outside of you no, so higher self no, ɛna ɔbɔ mpaeɛ a etie na ama nneɛma a wɔpɛ no w'abrabɔ mu no manifest in your real life with action, aligned action. That's the higher self do yɛma wo nipa. Or higher self no, ɛna yɛ the super consciousness, the super god of your own. And the who say no, you tap in with your higher self. That's the super consciousness, the source of your being. No? You tap into it. Now what Busa say na mepe. Na wada na ama wada yeso ideas. Anything na peniko say waka asma che yate yakoda fa ho adwene ade achi abaji mu aye. Because okoda your higher self no, so pineal gland na bia wo third eye na bia nko higher self no will give you ideas, information, a lot of solutions. Now they are solving problem. And be na Solomon yeah. Ɔbaa no a ɔmokum ɔmo ba no ɔmobɛpɛ nim deɛ ɛwɔ Solomon no ɔka kyerɛ no sɛ monkɔ adekyɛ ama Solomon kɔdaeɛ no ɔse nyame bɛyi kyerɛ no nyame na ɔbɛyi kyerɛ no yɛ ne higher self, your higher self, because every human being has a specific God. Every human being has a guardian angel and has a guardian spirit or guardian spirit. We have a specific God for you because every God, every planet has its own God, and every human being every planet is nearby. And as far as you are connected to a planet, you are connected to a different God, a different energy. There's different energy within you, connected with the source now from by. Don't think saying Don't think saying there. We have the supreme creator of body, and under Obadi, or many gods are there different energy ruling different dimensions of this universe. They are astral beings, they are conceptual and sentimental beings. We are physical beings because we have body. They are conceptual, meaning they exist in the mind, and they are sensual beings because they feel our emotions. What you think, what you feel, you eat, you smell, everything is connected to them. You see, that's how they are. That's who they are. That's space for you. That's why they easily possess the mind. They easily possess the heart. It's a Bible. Okay, Bible in the Bible is Israel na no. Yeah, was say or share obe Haden, Egypt, Pharaoh, Akuma, and an Adrian. Because that's the place that they dwell. The forces dwell here in the mind. Because this mind may we a full universe, a full dimension, a full universe. It has different sectors. And these sectors, I say, unlocking these sectors within our mind, so that we retain access to different knowledge, unlimited wisdom. You see, so what I say, if you unlock this mind now, if you are able to unlock to raise the crown chakra now, you will have unlimited knowledge here. You can do a lot of things. As far as you fall within inventions here, planetaries, intelligence or more inventions here, you will be able to make cars and everything. You see,
And hopefully within or more herbs, medicine, that science, said the rough angels now, and now Raphael now, the god of healing. Raphael. Raph means healer, El means God. You see, a Hebrew word. So Raphael, no, a healer God, and I say God of healing. So we have God are healers. We have these root workers, and I say, if I say herbal doctors, and I say a nature witches. Ɔmo na yɛ bibiduro bi kɔwɔ a ɛkɔm ɔkɔgyegye ahabanduro de bɛsosɔ yɛn mmaa, dwale yɛn mmaa, ɔbaa nya aslam no akɔgye aduro wɔ mu hɔ. That's the herbal and I say nature witches. Inventions are people normally header witches. They have the power to travel to their planet spiritually and physically. No normal manifesting phones, cars, and everything. And we have entities, and I said different beings like me. They are knowledgeable, like they have knowledge, unlimited knowledge. Because DS and say if they sleep when they wake now, they have entities here, give them enough knowledge and that's unlimited knowledge to impart on people. They are profound man. Me say I'm a profound man. If you sit with me, you will know, say you will get to understand a lot of things. Because that's the planet I come from. I'm connected to Earth, the moon. I'm connected to moon. Moon has imagination, a lot of knowledge, has Raki in them, they have unlimited healing abilities and everything. You see? That's me. So Obia or planet you feel so. Don't say then things we are all from same planet. No, we are not. We are all on Earth here. So what's the idea here? That's the reason why Earth and one planet here. Ya name after any god. Don't say all the planets are named after gods. Venus, a goddess. Jupiter, a god. Saturn, a god. Mars, a god. Pluto, a god. Neptune, a god. Make a god. The dwarf king. Make a planet of the dwarfs. A whole emoji free back. Your motium so as we so much you see. So earth is a place to learn. That's why I say as we so you be and until it be too wise way I had the next time maybe because we all know say earth is mainly for lessons. We are here to learn. So when you consider taking your personal was as we so and you consider what touch on into anything because here cars, money and everything are like books and pen. It is a books in pen na yɛde kɔ sukuu kosua de we are all here sɛ ɔmbɛboa yɛn ama yɛate wiase no ase na yɛyi bɔɔbo yɛn ho ne akɔ different dimension. We are here to love each and everyone. That's the law of nature. The rule of earth and say to love ourselves and everything. And as sika ne cars ne saa nneɛma are all gadgets here. Ɛbɛboa yɛn. We are to use them sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya benefit from them no na nka yɛtumi ayɛ de yɛacomplete yɛ mission yɛde ba asase wei so yɛwia no yɛkɔ yɛcomplete yɛ circles a yɛkɔ na yɛkɔ yɛ planet ne yɛakɔtumi akɔtoa so wɔ hɔ. That's why we are here. So when the man descended to ascend it to your higher self now descend it to your lower self where you will become an energy you will be controlled and I say fall under that energy no more hunting in terms of demons and animal. You see. So the last stage in my cash on you say akɔfa four no nyinaa no yɛ sɛ na me na wogye no di no anaa adeɛ bi na wogye wo di a wode wo ho ato no so no ɛbɛba in a form of a spirit anaasɛ a form of a God, your higher self no na ne wabɛ communicate sɛ yɛsi na amma wakwankyerɛ na wayɛ and adeɛ kye a wabɛka sɛ oh meso daeɛ mehu nyame yi ne ho adi kyerɛ me mehu yesu yi ne ho adi kyerɛ me. That's not God, that's not you, that's your higher self, your guardian God and your guardian angels. They are messages from the God that you came out from. We are emergence of a God. Yɛn nyinaa yɛfiri nyame bi mu ɛna ɛbaeɛ. But end of the day we have the supreme primordial source of all creation which is the ɔbɔ adeɛ na ɔbɔ adeɛ nyinaa. But ne mu no adeɛ nyinaa nso pue firi ne mu ba yɛmmɔ yɛwɔ yɛ emergence. We emerge from a certain spirit and as energy and yɛbaeɛ. Te sɛ deɛ Akosombo dam wɔ hɔ no na Akosombo dam yɛde light baeɛ but wɔn yɛ source of light. Akosombo dam da hɔ no wɔn yɛ yɛmfa no sɛ ɛpo ɛna yɛ nsu kakraka a light nyinaa pue firi mu ba. But yɛn yɛ source of Akosombo dam. But Akosombo dam so yɛ connected to a po. That's how it is. Ɛpo ɛyɛ ɔbɔ adeɛ kɛseɛ. Akosombo dam ɛyɛ nyame but ɛyɛ connected to ɔbɔ adeɛ kɛseɛ. Yɛn nipa so yɛn nyinaa yɛ source of light ɛfiri Akosombo dam. No doesn't mean sɛ Akosombo dam
ɛna ɛyɛ responsible for light. No, because ɔmo dam supply with energy, but end of the day no ɔno nso yɛ connected to a specific ɔbaadeɛ. That's what ɛnyame no nyinaa teɛ. Ɛnyame no nyinaa yɛ ɛnyame. We all serves as yɛso serve them. You see, ɔmo serve yɛ yɛso serve ɔmo. But end of the day no yɛn nyinaa yɛ serve ɔbaadeɛ no, because collectively no yɛn nyinaa asase so ho adeɛ nyinaa no biribi a ɛwɔ asase no ɔsoro ɛfam universe no planet nneɛma a ɛwɔ mu galaxy stars everything nyinaa ka bom a na ɛbɛyɛ ɔbaadeɛ Nyankopɔn. Asase ɔsoro fam nsuo egya mframa planet no everything ɛwɔ mu nyinaa unite a ɛna ɛbɛyɛ ɔbaadeɛ. But ɛnam sɛ ɔmo yɛ diverse anaasɛ ɔmo yɛ separate ɔmo nyinaa obiara wɔ ne baabi a ɔpere role different. They are all gods. Ɔmo nyinaa yɛ nyame because they are serving us and we are serving them. They are the source of creation and we are also co-creator of them. Ɔmo ma yɛ nneɛma yɛso yɛma ɔmo nneɛma. Ɛte sɛ wɔyɛ afuo, wo tirim no ɔso wɔyɛ afuo. Afuo no nso tirim no ɔno nso yɛ wo because wɔadwene sɛ wɔadua bankye no bɛbɔ ama wɔabɛdi. Bankye no nso tirim no ɔno nso ahunu sɛ ɔno nso bɛbɔ abɛkum abɛdi because wobɛtu bankye abɛdi. End of the day nso wobɛwu ebesi ɔno nso bɛnya wo ho ahoɔden no bi de asɛ fifi. So ate sɛ so you are farming the farm and the farm is also farming you. So ɛyɛ vice versa. Nsuo nom ne ho. Nsuo yiri a end of the day nipa na bɛnom mmoa so bɛnom bi. Mango biara ni hɔ a ebi ne ho. Ɛyɛ den a nipa bɛdi a mango so bɛdi ebi because yɛbɛkɔ asase mu ama wo so anya yɛn ho nneɛma. You see? So end of the day everything is connected. So ate aseɛ. So this is the end of the journey I'm doing by about dreams no. By song ɛyɛ images, sensations, emotions, thoughts, perceptions, actions, everything bi a wosi wohu no around you no ɛne sɛdeɛ wohu no consciously woyɛ aware of ɛne deɛ wonya aware of. The subconscious mind, the super consciousness no create dreams for you. Abere a wada. So wotumi tena ase na waso daeɛ daydreaming. Wotumi anya daeɛso wobɛhu sɛ wodwo nso false awakening. Nso na wondwo nso yɛ wobɛdwo nso wɔ dan mu w'ani bɛba wo so adeɛ bɛkyɛ no woadwo nso ɛno wɔ hɔ. Ana yɛwɔ nightmare movie bi anaasɛ shock bi a woawitness ɛtumi create nightmare no ma wobɛhu sɛ wobɛso daeɛ na bɛn obi taataa wo ne ho ama na ɛno nso wɔ hɔ nightmare. Ana yɛwɔ baako a yɛfrɛ no lucid dreaming. Lucid dreaming no yɛ sɛ woyɛ aware of wo daeɛ a woso wohuri a wohuri woyɛ aware wo control wo daeɛ no wada nso wonae asɛ wotetem nti woyɛ aware ɛno na at times na ɛtumi ma wo sleep paralyze no. So woahu a bi wɔ hɔ a sɛ muntum akyɛ no ebi no sɛ woyɛ lucid dreaming na woahu wo control ho ara na afei obi amfa ne ho anka ho a ɛno na woanhwɛ a muntum tumi kyew no wawu no. Saa adeɛ no na yɛfrɛ no muntum lucid dreaming. Wotumi control daeɛ so na sɛ obi de biribi bɔ asɛ obi kyekyere woyɛ aware pɛ sɛ ɔgye wo ho woantumi ngye. Saa daeɛ no mu no you are stuck between woasɔre ɛne woada mfimfini. Nti wonya obi na ɔde ne ho ka wo deɛ a wotumi bɔ pitiri mu asɔre. But woanya obi amfa ne ho anka ho a wotumi but yɛa yɛtumi control no deɛ yɛtumi control saa aba na yɛ ho tɔyɛ. That's the secret. Ɛna yɛwɔ daeɛ bi a bɛso wɔ obi kum obi de second ɛwɔ wo no a ɛtumi manifest real no yɛ omen. Ɛyɛ omen. That's ɛyɛ predictive dream a yɛapredict like yɛahyehyɛ ato ɔsesa ne nyinaa yɛwɔ because of wo nsɛm ne nneɛma bi a woyɛ yɛ nipa bi huuɛ ɛna wɔuse no ara de ara tete wo life no manifest ma no ba mu real. So ate aseɛ ɛno no deɛ ɛno no yɛ abɛnfoɔ practice ɛno deɛ ɛnyɛ daeɛ but ɛno no deɛ yɛafrɛ wo koraa wɔ baabi de yɛkum wo. But apart from no deɛ mɛkeka no nyinaa yɛ dreams different types of dreams. Ana yɛwɔ dream a wo kra no ɛte wo mu no ɛbɛ manifest sɛ nyame bi a wogye no di na waka anisoadehunu ne nneɛma bi akyerɛ wo anaasɛ wo higher god bi planet bi a wofiri so no nyame no adwuma a ɔde maa wo sɛ bɛyɛ no a wonyɛeɛ no ɔbɛtumi aba wo daeɛ mu na wabɛkae ɛna ɔsɛ wobɛsɔre wɔsɛ mehu Yesu ɛho Nyankopɔn bɔfoɔ Michael yi ho adi kyerɛ no a these angels no nyinaa are messages anaasɛ your higher self ɛna ɔmo aba wo nkyɛn bɛkae wo mission ɛna wo purpose a ɔde ba asase wɔ sɛ concentrate na yɛ because that's the mission why a yɛde wo baeɛ. So ate aseɛ nti obi wɔ hɔ sɛ mebɛyɛ nyame adwuma nyame no a woyɛ n'adwuma no yɛ specific god a wofiri ne planet so baeɛ anaasɛ wɔwɔ connected to ɛna ayɛ n'adwuma but ɛnyɛ ɔbaadeɛ because ɔbaadeɛ deɛ obiara ne hɔ ɔyɛ n'adwuma yɛnyɛ ɔbaadeɛ adwuma bi ama no. Ɔbaadeɛ no ɔnka sɛ ɔbɛyɛ adwuma bi ama no ɔno koraa na ɛwɔ ɔdɔ ma yɛ or unconditional love for us. Nti galamsey ne nneɛma yɛyɛ basaa yi still na ɔda so provide us with food and other stuff you see. So ɔbaadeɛ deɛ ɔnsɛ sɛ ɔbɛsom no na ade wɔ adwuma mpakyɛw. Nti nyame na wosom no yɛ specific god a wopɛ n'asɛm anaa wofolo na wosom no ɔma wo tax na woyɛ. So berɛ ɛsɛ sɛ ɔbaadeɛ na ɛsɛ bɛyɛ because ɔbaadeɛ no ɔnni time ma wo. Abɔ biribiara awie ɔno ɔnhia wo ma waabi amfa anyɛ hwee. Ne nyinaa deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛdi n'akyɛde. Mmoa wɔ mu, nnipa wɔ mu, bɛdɔ wɔ mu,
na te sɛ cars etu sekan, etuo, sika ne saa nneɛma no so wobɛtumi de asponsor anaasɛ wobɛtumi de aboa wo yɔnko wo nua ɔno nso ne baabi agyina. So ɔte aseɛ, ɛno ne abrabɔ. That's the law and principles of nature. To love each and everyone is the law of nature. That's why a Bible and every book bi a wɔ asase wɔ so biara no ɛyɛ a spiritual book biara will tell you say dɔ ɔyɔnko. Treat obiara good. Sɛ wodɔ obi na nipa no gye ne kyerɛ wo a nso fa gye ne hyia. But wodɔ obi na obi nso dɔ obi a ɛyɛ good. And that doesn't mean sɛ ma obi mfu anim for mfa nye kwasea. If you love someone na nipa no take you for granted then twa so move on and forget it. Ɛma obi amfa w'abrabɔ no gye nsɛm. But obiara wohu sɛ ɔno nso show invest wɔ dɔ anaasɛ invest in you nso invest in you. That's life. Nti mede mbɛsi a meda mo ase. Channel no yɛ Ken_Paimonia. Ken_Paimonia. Mo hwɛ sɛ mo follow me na afei wapush me na share link na wɔ baabi a sɛdeɛ meka no wotwe no kɔ sɛ ɔwɔ Ken Tom TV, Ken Tom TV, na Kingdom o, Ken Tom TV. Yes, man pɛ sɛ mo follow yɛ so wɔ WhatsApp 0504075811. Menya sika do no ka kyɛn sɛ to me ma me pɛ sika no a wan dɛ. Me wɔ ba kanyansɛm a me reply wɔka nkwa asɛm a me ɛnyɛ recording so tenten amfa so bi no so mmerɛ no dama se wa wɔ sika bi a bɛboa me anaasɛ wɔwɔ camera bi a bɛba no aboa na ɛnyina yɛ video no yɛnkyerɛ adeɛ because ɛwɔ enough ɛnyɛ nduru baabi a because ɛyɛ sɛ yɛkyerɛ adeɛ ma nipa ɛhunu ɔmo so na ɔmo ban na ɔmo tumi hunu biribi na ɔmo tumi yɛ ade papa ma ɔmo in terms of adwuma ɛne biribiara mu yɛ nti meda mo nyinaa mo ase wo WhatsApp me a wopɛ personal line mede bɛma na wobɛsɛnde me mmoa no asɛnde but mfrɛ me nni nkɔmmɔhunu nkyerɛ me na saa mɛbrɔke wo bye bye meda mo nyinaa mo ase nhyira nka mo. My name is Asbel, and in my dreams, I used to fly. I dreamed about how this world began. I dreamed of the void, of chaos and silence. I dreamed of a golden flame flashing in the darkness like a torch in the forest, creating life, creating the universe. But my world is a cruel place ruled by spirit power. A world of killing, war, and conspiracy, where everything is paid for with blood and corpses. Now I no longer dream, but there are still some nights when I find myself jolted awake by nightmares, terrified for my younger, simpler self. Back then, I was joyful and carefree, until the night I collided with my destiny.